Hello students, this is Sandhamari, your physics tutor for NEET'23. We have started a last minute series, so let's start our session. 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0. So this is my x is equal to 0. So there is one charge which is 8q, right? Another charge is placed at x is equal to L, which is minus 2q. Okay, so now the location of the point on the x-axis at which the net electric field due to these two charges is 0. Okay, so இப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த x-axisல கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல நெட் ஃபீல்ட் வந்து 0வா இருக்கும். ஓகே, அதை கண்டுபிடி நம்ம ஒரு தேர்ட் சார்ஜ் கொண்டாந்து வச்சோம் அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல அப்படின்னா தட் இஸ் நெட் ஃபீல்ட் 0 அப்படின்றது மீனிங். ஓகே, சோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? சோ அந்த ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது ரெண்டு அன்லைக் சார்ஜ், கரெக்டா? சோ அன்லைக் சார்ஜ். சோ அப்ப கண்டிப்பா அவே ஃப்ரம் தி அதாவது இதுல எது ஸ்மாலர் ஒன் அப்படின்னா -2q ஸ்மாலர் ஒன். சோ கண்டிப்பா இந்த சைடுல தான் இருக்கதா சான்சஸ் உண்டு. ஓகே, சோ that position will be in this side. Okay, so அப்ப என்னோட position B, I am just taking this is my position from this -2q and this is my position which is x. Okay, now unlike say x is equal to L into root of q1 upon root of q2 minus root of q1, correct? So this is for unlike charges. So x is equal to, so L the distance between these two charges be L da. So into root of q1 just take the magnitude only. Okay, 2q upon root of 8q னு வரும் இங்க minus root of 2q னு இங்க வரும், கரெக்ட்டா? சோ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா sum solved ஆயிரும். Okay, which is equal to L into, so root 2q அப்படியே வச்சுக்கோ. டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்றேன்னா 8 னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படினா which is 2 root 2 னு வந்துரும். Okay, 2 root of 2q னு வந்துரும். Okay, minus 2q. Okay, so இதுல ரெண்டுல இருந்து என்னத்த காமனா எடுக்கலாம் அப்படினா 2q root whole divided by 2q. So இது ரூட் எடுத்துக்கோ. அப்ப ரிமைனிங் என்ன வரும்னா 2 minus 1 னு வரும், கரெக்ட்டா? சோ அப்ப root 2q cancel, then x is equal to L upon 2 minus 1 which is equal to L. So x ஓட வேல்யூ எவ்வளவு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா L ன்னு சொல்லியாச்சு. Okay, so x ஓட வேல்யூ I found it as L. Okay, அதாவது -2q ல இருந்து அதோட பொசிஷன் எவ்வளவுல இருக்கோம்னா L ன்னு இருக்கு. Okay, a distance L. அப்ப x axis லயும் பார்த்தோம்னா from the origin ல இருந்து பார்த்தோம்னா its position be 2L. From this x axis லயும் பார்த்தோம்னா its position be 2L. So my answer is 2L as a correct answer. Okay, that's it. Okay, simple problem only. Great. Now the next problem is a thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field at the center is, okay, what is that field at the center nu கேட்டிருக்கான், right? So இப்போ semicircular ring first basic ஆ தெரிஞ்ச விஷயம் field will be acting downwards, isn't it? Field is acting downwards னு தெரியும். அப்ப j cap தான் ஆன்சரா இருக்க போகுது. Okay, so shortcut ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். electric field which is equal to 2k lambda upon r into sin theta by 2. So semicircular ring அப்படின்றதுனால so theta oda value 180 degree வந்துரும். So அப்ப what is my electric field which is equal to 2k lambda upon r னு வந்துரும், கரெக்ட்டா? So this is what my field at the center. Okay, so அப்ப 2k ன்றது 1/4 pi epsilon naught. அப்ப 2 into 4 pi epsilon into lambda is nothing but q by semicircular ring oda arc length எவ்வளவா இருக்கும்? See, total arc length is 2 pi r, கரெக்ட்டா? அதுல பாதி பார்த்தோம்னா which is nothing but pi r, கரெக்ட்டா? So pi r, அப்ப q by pi r, that is my lambda. So pi into r into again 1 by r னு இருக்கும், கரெக்ட்டா? So that is substitution only. So then e which is equal to என்ன வரும்? So இங்க 2 cancel. Okay, then rest everything same. Then q upon q divided by so இங்க 2 இருக்கு, pi into pi square into, so இங்க radius 2 times இருக்கு, so r square into epsilon naught. So an answer q by 2 pi square r square into epsilon naught. எந்த direction அப்படினா minus j. Okay, so answer is which one? q 4 pi. So this is 4 வருது, so answer கிடையாது. So இங்க option D ல இங்க minus வரணும், so option mistake. So option D is the correct answer. Minus q upon 2 pi square r square into epsilon naught j cap. Okay, because option C and D same are here, so ஒரு option கண்டிப்பா minus வருது, question mistake. Right, so simple problem. Okay, so next problem is for a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at the distance h from its center. Then the value of h is directly சொல்லியாச்சு, E is maximum னு கொடுத்திருக்கான். Okay, E is maximum னு கொடுத்தாச்சு, and what is my value of h? H is equal to r by root 2. Okay, so directly tick பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. Okay, right. So now the next problem is 3 charges plus q and minus 2q and plus 2q are placed at the position C. என்ன பொசிஷன் சொல்லிருக்கான் பாரு, first position is 0, a, 0. Okay, so next position இது plus q ன்ற சார்ஜ் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு. next 0, 0, 0 அப்படின்ற பொசிஷன்ல minus 2q இருக்கு. அடுத்த பொசிஷன் பார்த்தோம்னா a, 0, 0. So இந்த பொசிஷன்ல plus q ன்ற ஒரு சார்ஜ், so plus q ன்ற ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, சோ இதல பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலயுமே z ஓட வேல்யூ 0, கரெக்ட்டா? இது z ஓட வேல்யூ 0 அப்படினா கண்டிப்பா அது 2D பிளேனா இருக்கும். Okay, z ஓட வேல்யூ எல்லாத்துலயுமே 0 அப்படினா just this problem is considered to be a 2D plot. X and y is enough.
Okay, so இப்ப first 0 comma a, x comma y is 0 comma a, அப்ப so this is my point 0 comma a. Right, next 0 comma 0, so this is my 0 comma 0. Third பார்த்தோம்னா a comma 0, so x ல a and comma 0, so a comma 0. Right, so in this cases, see here in this place there is plus q charge is there, and here in this place plus q charge is there. The origin there is minus 2q charge is there. Okay, so the minus 2q என்ன ஆகும் அப்படின்னா see minus q contribute பண்ணும். ஓகேவா, எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா, சோ அது மைனஸ் கியூ பிளஸ் கியூ இது ஒரு டைபோலா பிஹேவ் பண்ணும், அண்ட் பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ இது ஒரு டைபோலா பிஹேவ் பண்ணும். கரெக்டா? சோ இதான் இதுல உள்ள. சோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the direction of dipole moment, the magnitude and direction of dipole moment எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. சோ லிசன், இப்போ பாரு dipole moment டைரக்ஷன் எப்பவுமே -2 plus ன்னு சொல்லிட்டேன், -q2 plus q சொல்லியாச்சு. so this is my p1. so p1 is upward. So this is my p1. Its magnitude is nothing but its magnitude is q into, so the distance between the two charge be a, so which is nothing but aq. Correct? So next பார்த்தோம்னா, so this is my p2. Okay, this is my p2 in this direction. Right, and this is my p2 which is equal to q into a. Okay, so that's it, which is also magnitude wise same. Okay, இப்போ என்னோட resultant இது ரெண்டுமே வெக்டர். கரெக்ட்டா? இது ரெண்டு வெக்டர் which is perpendicular to each other. So what is my resultant? Resultant perpendicular இருந்துச்சுன்னா this is my resultant p. Okay, this is my p net. Okay, so p net which is equal to, its magnitude is root of aq the whole square plus aq the whole square. Okay, which is nothing but root 2 into aq. Correct? Root 2 into aq or qa. This is my net. This is magnitude. Okay, this is magnitude. So 90 degree இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா listen, ரெண்டுமே equal vectors. Okay, equal vectors, 90 degree angle between the vectors is 90 degree அப்படினா its resultant will be 45 degree. Okay, resultant will be 45 degree. Our resultant, see, it will be along this. Okay, it will be along this. So which one is the correct option பாத்துலாமா? So last ரெண்டு option தப்பு, because along x direction ல இருக்கு, along y direction ரெண்டுமே கிடையாது. Okay, so அடுத்து என்ன சொல்லிருக்கோம்னா qa. so இதோட magnitude is magnitude தப்பு, so magnitude is root 2 into qa along the line joining 0 comma 0 comma 0 and a comma 0. so a comma means, so here it is a comma. That's it. Okay, so this is the thing, concept problem and vector use பண்றோம். Right, so next problem என்னன்னா, a hollow metal sphere of radius is uniformly charged. So என்ன சொல்றது, hollow metal sphere is uniformly charged. So this is my hollow metal sphere, so which is uniformly charged. Right, so now my radius of the sphere be r. Okay, so now the electric field due to the sphere at the distance r from the center, என்ன பார்க்கலாம்? see, listen, இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா செக் பண்ணனும். so decreases as r increases, r less than, see, r less than r means that is inside. Correct? That is inside. r is greater than r அப்படினா that is outside. Okay, that is outside. Okay, so இப்போ நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன? so inside பொறுத்த அளவுக்கு என்னோட field 0 ஆ இருக்கும், outside பொறுத்த அளவுக்கு என்னோட field kq upon r squared. ஓகேவா? so அப்ப என்னோட r increase ஆக என்ன ஆகும்? என்னோட field decrease ஆகும். கரெக்ட்டா? so இந்த கேஸ்ல r increase ஆக என்னோட field decrease ஆகும். so that is the case for outside. if r is greater than r means, if my r is increases mean my field also decreases. but inside பொறுத்த அளவுக்கு என்னதான் r increase ஆனாலும் decrease, see, up to r. okay, r is less than r இருக்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா என்னோட field என்னவா இருக்கும்? 0 ஆ தான் இருக்கும். okay, so first option என்ன சொல்ற? decreases as r increases for r less than on capital R and for r greater than capital R. so first case up. okay, because electric field is 0 at inside. second case la பார்த்தோம்னா increases as r increases for r is less than capital R and for r is greater than capital. so second option is also wrong. third la பார்த்தோம்னா 0 as r increases. yes, 0 when r increase up to r வரைக்குமே field 0 தான். so next என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா decreases as r increases further. so இங்க இருந்து r increase ஆக பார்த்தோம் அப்படினா, so what will happen? so field remains 0 ஆ இருக்கும் inside பொறுத்த அளவுக்கு. outside பொறுத்த அளவுக்கு r increase ஆக என்னோட field decrease ஆகும். so that is decreases as r increases for r greater than r. so option C is the correct answer. so fourth case la பார்த்தோம்னா increases னு கொடுத்திருக்கோம். so that is okay. so NEET 2019 question, simple concept problem. okay, so problems பார்க்கும்போதே தெரியும். so நம்ம பேசிக்கா அத லாஸ்ட் மினிட்ல ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படினா, so ரொம்ப டெப்தா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. so just பேசிக்கா என்னென்ன இருக்கு அப்படினு தெரிஞ்சிட்டா கூட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு. okay, right. so next problem பார்த்தோம் அப்படினா, a square surface of side l meter in a plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square. then the electric flux linked to the surface in voltmeter. so அதோட யூனிட் வந்து voltmeter னு இருக்கு. okay, that is also correct. so என்ன சொல்ற, ஒரு பேப்பர் இருக்கு. okay, ஒரு plane of the paper இருக்கு. so இப்போ வந்து இதுல field actor, so this is my electric field. so the field making an angle theta with my plane of paper. okay, so now my answer is what? so இப்போ இது நம்ம காம்போனன்ட் கண்டுபிடிச்சு போட்டோம் அப்படினா கண்டிப்பா தப்பா தான் ஆகும். so அது மாதிரி போட கூடாது. okay, see, plane ஓட
length width பார்த்தோம் அப்படின்னா so that is L ன்னு கொடுத்துட்டான். Okay, so here simple thing is இந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா தான் ஒரு ஏரியா வெக்டர் இருக்கும் கரெக்டா. அப்ப கண்டிப்பா இதோட ஏரியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏரியா இஸ் கமிங் அவுட்வர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நான் சைடு வியூல வரைஞ்சு அப்படின்னா இப்போ என்னோட ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கு, பட் என்னோட ஏரியா இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க ஸோ these two things are perpendicular. These two things are perpendicular. So this is my area vector and this is my vector. Okay, so இது ரெண்டு perpendicular இருந்துச்சுன்னா flux 0 தான் இருக்கும். So சிம்பிளான क्वेश्चन லைட்டா யோசிச்சாலே போதும். So this is also NEET 2010 problem, right? Now the next problem is 4 closed surfaces and corresponding charge distributions are given. So the respective fluxes through the surfaces 5, 1, 5, 2, 5, 3 and 5, 4. Then which one of the following options is correct? So இங்க கொடுத்திருக்க எல்லாமே Gaussian surface கரெக்ட்டா. So இங்க கொடுத்திருக்க எல்லாமே Gaussian surface. இப்போ என்ன தேவைன்னா what is my flux 5, 1. Okay, so அப்ப என்னோட Gaussian surface பொறுத்த அளவுக்கு net flux which is nothing but Q enclosed divided by epsilon naught ன்றது என்னோட Gauss law. Okay, so அப்ப Q enclosed எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தலாமா. So அப்ப இங்க epsilon naught constant based on Q எவ்வளவு enclose பண்ணிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட flux ஓட intensity vary ஆக போகுது. Okay, so அப்ப இங்க பார்த்தோம்னா என்னோட இங்க net charge plus 2Q. Okay, இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா see 3Q plus 3Q இருக்கு minus Q இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இருக்கு plus 2Q ன்றது என்னோட net charge second caseல. Okay, so S2 ங்கிறதுல plus 2Q ங்கற net charge. Third caseலயும் பார்த்தோம்னா enclosed by the Gaussian surfaces plus Q, that is plus 2Q. Okay, so now here it is also enclosed by the Gaussian surface 8Q, so here it is minus 6Q, 8Q and minus 6Q which is equal to plus 2Q. Okay, so அப்ப எல்லா சர்ஃபேஸ்மே எவ்வளவு சார்ஜ் என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கு அப்படினா 2Q ன்ற சார்ஜ் தான் என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கு. அப்ப எல்லா ஃப்ளக்ஸ் 5.1 which is equal to 5.2 which is equal to 5.3 which is equal to 5.4. Okay, very simple problem, right? Next problem is a charge Q is situated at the corner of the cube. The electric flux passes through all the 6 faces of a cube. So listen. So ஒரு cube இருக்கு. இந்த cube problem ரொம்ப important. Okay. So இத பேஸ் பண்ணி நிறைய தடவை நீட்ல क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. So அதனால இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கியூபுக்கு சென்டர்ல ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அப்படினா so எவ்வளவு flux enclosed by the the net flux is equal to Q by epsilon naught. Correct? Net flux through all the faces of the cube. This is Q by epsilon naught through all faces of a cube. Correct? So only one face மட்டும் கேக்குறேன். அப்ப எனக்கு one face வழியால எவ்வளவு flux cross ஆகுது அப்படினா one face வழியால அப்ப Q which is equal to Q by 6 epsilon naught. This is through only one face. Okay, என்னோட சார்ஜ் இங்க இருக்கு. So this is the face. Okay, so which is at the distance of, so whatever the distance, a by 2 or something like that. That's it. Okay, Q by 6 epsilon naught. That's it. Okay, so now இப்போ என்ன கேஸ் அப்படினா இப்போ என்னோட சார்ஜ் சென்டர்ல இல்ல. ஓகே, என்னோட சார்ஜ் சென்டர்ல இல்ல, என்னோட சார்ஜ் கார்னர்ல இருக்கு. சோ இந்த கார்னர்ல இருக்கு. ஓகேவா? சோ கார்னர்ல இருக்கவ அப்ப எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் இதுல கிராஸ் ஆகும்? ஓகே, இந்த ஒரு கியூப்ல எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுது அப்படின்றது என்னோட क्वेश्चन. ஓகே, சோ இத பொறுத்த அளவுக்கு லிசன். சோ இப்போ இந்த ஒரு இத வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில லிங்க் பண்ணோம் அப்படினா this is ஒரு ஆட்டம் வச்சுக்கோ. சோ this is my ஒரு கியூப் வந்து ஒரு யூனிட் செல் வச்சுட்டோம் அப்படினா சோ ஒரு ஆட்டமை எத்தனை யூனிட் செல் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படினா அதாவது when the atom is at the corner means 8 யூனிட் செல். ஓகே, எத்தனை யூனிட் செல்? 8. அதே I mean 8 கியூப் இந்த இடத்துல see இங்க ஒரு கியூப் வரையலாமா? So I can make one cube here and one cube here. கரெக்ட்டா? சோ அதுமே டாப்ல ஒரு கியூப் அதே மாதிரி parallel இந்த சைடுல வரும். ஓகே, சோ அப்ப அது டோட்டலா ஒரு பிக் சைஸ் கியூப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சோ இட் லுக்ஸ் லைக் a big size cube. ஓகே, 8 கியூபை நான் அடுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படினா. ஓகே, சோ இது மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சோ இந்த 8 கியூபும் ஒரு Qன்ற ஒரு சார்ஜை என்க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படினா அப்ப total flux enclosed by all 8 cube is Q by epsilon naught. Okay, Q by epsilon. அப்ப ஒரு கியூப் எவ்வளவு? டோட்டலா 8 கியூப் இருக்குல. அப்ப ஒரு கியூப் எவ்வளவு? அப்ப 1 cube is equal to Q by 8 epsilon naught. That's it, divided by 8. That's it. Okay, so இப்ப ஒரு கியூப்ல எவ்வளவு flux enclosed இருக்கு? if the charge is at the corner na அப்ப அந்த ஒரு கியூப் ஃபுல்லாவே எவ்வளவு சார்ஜ் எவ்வளவு flux link ஆயிருக்கு அப்படினா Q by 8 epsilon naught. அப்ப என்னோட ஃபேஸ் consider how much, see என்னடா ஃபேஸ் இதுல வந்து லிங்க் ஆயிருக்கும் அப்படினா listen, இப்ப இந்த சார்ஜ் இந்த கார்னர் இருக்கா. சோ அப்ப இதோட இந்த ஃபேஸ் நான் ஷேட் பண்றேன், இந்த ஃபேஸ் and bottom face இது மூணுலயும் ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ 0 தான் இருக்கும். ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ 0 வா இருக்கும்.
ஓகேவா? சோ அப்ப ரிமைனிங் டாப் ஃபேஸ் ஒன்னு அண்ட் பேக் சைடுல இந்த ஃபேஸ் அண்ட் அதோட அந்த சைடு. ஓகேவா? இந்த மூணு ஃபேஸ் மட்டும் தான் ஃப்ளெக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? அப்ப ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் லிங்க்டு வித் ஒன் ஃபேஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் லிங்க்டு வித் திஸ் ஃபேஸ். ஓகேவா? சோ அது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா that is nothing but which is equal to so q by 8 3s are 24 epsilon naught ன்னு வரும். Okay, so அத flex through one phase. Flex through one phase. Phase is q by 24 epsilon naught ன்னு வரும். Okay, so these are the basic things regarding flex linked with the phases. So இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன சொல்றேன்னா all the 6 phases சொல்லிருக்கான். அப்போ ஒரு கியூப்ல உள்ள total phase 6. அப்ப அதை எவ்வளவு ஷேர் பண்ணோம்னா q by 8 epsilon naught தான். ஓகேவா? That's it. Okay, இதுமே டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So ஈஸியாவே மார்க் அடிச்சிட்டு போயிடலாம். Okay. Right, so next problem என்னன்னா a hollow cylinder has a charge q within it if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface b. So இங்க மூணு surface இருக்கு a, c and b. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க the flux linked with the plane a in voltmeter is given. What is my case? That is my question. Okay, so இங்க flux linked with the surface b plus flux linked with the surface c plus flux linked with the surface a which is equal to q by epsilon. So total charge inside the cylinder bq. Okay, q by epsilon, this is the case. So இதுல c யும் and a வும் same, I mean identical phases. So அப்ப ரெண்டுல உள்ள flux வந்து சேம் ஆ தான் இருக்க போகுது. கரெக்ட்டா? So அப்ப phi b plus 2 times of phi a எழுதலாமா which is equal to q by epsilon naught. Okay, அப்ப phi b யோட value is given as 5. கரெக்ட்டா? So flux linked with the curved surface b 5 that is given in the question plus 2 into phi a which is equal to q by epsilon naught, then 2 phi a which is equal to q by epsilon naught minus 5. Okay, then phi a which is equal to 1 by 2 into q by epsilon naught minus 5. Okay, so option D is the correct answer. Okay, simple problem. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே 3 ஸ்டெப் 4 ஸ்டெப் ஆன்சர்லயே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ரைட், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா two parallel infinite line charge. Okay, so line charge with linear charge densities plus lambda allow. So there is one infinitely charged wire. Okay, so this is which has a linear charge density b plus lambda. Another one is which is also charged with negative, which is minus lambda. Okay, are placed at the distance of 2r. So the distance between them is 2r. So what is the electric field at the midway between the charge? Okay, so இங்க நம்ம direction wise பார்த்தோம் அப்படின்னா see due to this plus charge, okay, positive charge, so field will be in this direction e1. Okay, so இதுல இருந்து இதுக்கு எவ்வளவு distance இருக்க போகுது அப்படின்னா midway கேட்டிருக்கா, so இந்த distance r ஆ தான் இருக்கும். So இதுல இருந்து இந்த distance r ஆ தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? So அப்ப e1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணா? e1 direct formula என்ன? lambda upon 2 pi epsilon naught into r. Okay, கரெக்ட்டா? So this is my e1. And e2 பார்த்தோம் அப்படின்னா so e2 இப்ப இது நெகட்டிவ். கரெக்ட்டா? So எப்பவுமே ஃபீல்ட் நெகட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் தான் போகும். கரெக்ட்டா? So towards e2. So this is towards the negative charge. Okay, so அப்ப e2 which is equal to same lambda upon 2 pi epsilon naught into r. So here it is, but this is due to negative charge. So magnitude wise நம்ம just lambda மட்டும் போட்டா போதும். direction wise பார்த்தோம்னா இந்த directionல. Okay, direction நம்ம drawing போட்டோம் அப்படின்னா நீ magnitude மட்டும் எழுதினாலே போதுமானதா. Okay, so அப்ப e which is equal to how much? So ரெண்டு சேம் directionல இருக்கா, so ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது e1 plus e2, that's it. Same direction இருந்துச்சுனா magnitude direct add பண்ணோம்னா 2 lambda upon 2 pi epsilon naught into r. So 2 to cancel, which is equal to lambda upon pi epsilon naught into r. Okay, so which one is the correct answer? Lambda upon pi epsilon naught into r. That's it. Okay, direction பார்த்தோம்னா this is my direction, this is my e net. That's it. Okay, simple problem. Okay. Right, so now come to the last, to the practice problem. So in the problems almost நான் நிறைய ப்ராப்ளம் எடுத்துர்க்கேன். எல்லாமே டைரக்டா டிக் பண்ணிடலாம். So first problem, second எல்லாமே டைரக்டா டிக் பண்ற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான். So இதுலயுமே 5 6 7 8 9 questions எல்லாமே டைரக்டா அடிக்கிற மாதிரியான சம்ஸ் தான். ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான். Okay, so அது மாதிரி இங்க ஒரு 5 sums இருக்கு. So try to solve all the problems which is very easier. Put the answers in the comment box. Okay, I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.